Hallelujah. Oh Lord my God, when I in awesome wonder. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made. I see the stars, I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe is great. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and see the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, then sings my soul, oh my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Yes, Lord, we make a declaration this morning that you are greater than the greatest. You are more powerful than the most powerful. You are stronger than the strongest. Onweghị onye a ga-eji wee tụnyere gị. Daalụ na ị mere ka ọ dịrị anyị mfe ịbụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụtụtụ taa. Onye nwe anyị ayọ dịka ị dubatara anyị n'ọmarịcha ụbọchị ọzọ ka ị bịa gọzie anyị site n'okwu gị. Gwa anyị okwu na-asụ nke anyị ga-aghọta ka eluigwe ghere anyị oghe. Site na amara gị anyị na-ekwenyere gị na dịka anyị na-esonye na mgbasa ozi ọma nke ụbọchị taa, na ị ga-akpọrọ anyị kpọgota anyị n'oge ebe anyị ga-anọ wee fụ onwe anyị dịka ndị a gọziri agọzi. Daalụ Chineke maka na anyị mara na ị ga-eme nye anyị. Ekpere anyị bụ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. Okay, yesterday ebe anyị kwụsịrị onye a bụ n'afọ na at the age of 30, Joseph was made the second in command na Egypt. And so Pharaoh wee kpọrọ ya gosi ya ndị niile bụ ndị ya na ya yi achị n'Egypt wee mee ya ka ọ bụrụ onye kasị n'ogogo. Genesis 41 verse 48. Then Joseph wee malite ije ozi ya. Anyị ga-ebido na Genesis 41 verse 48. So dịka ọ malitere ije ozi ya, enwe 7 plenteous years. And so verse 48 will say, and he gathered up
all the food of the 7 years. Like I say, Malo yesterday, again, with 7 years of plenty and then 7 years of organic. So, the 7 years, all the food of the 7 years, he gathered them up, which were in the land of Egypt, and then laid up the food in the cities, the food of the field, which was round about every city, laid it up in the same. And Joseph gathered corn, as the sand of the sea. That is, very much until he left numbering, for it was without number. Without number means all call park in a storehouse. Bible says no, without numbering. That is, you can't counter it. He overpacked. And then that was the situation in Egypt. So if I follow Bible, Joseph amanitego oloya, amanitego ijozia, amanitego ijinka, the wisdom, the skill God onyere will be to preserve food. If I Joseph and Emeba, they were applicable na ndụ ndị mmadụ today. O nwere mgbe ga-abụ ịnọrọ na ndụ gị onye na-azụ afịa, ọ na-azụ afịa, ọ na-azụ a na-awọk ya. Chineke na-eme expect mgbe anwụ ọ na-awọk ị na-azụta gain, you have to conserve, you have to preserve, you have to save, you have to divest. You get invest see ego gị tisie n'ebe dị iche iche. Ọ bụrụ gain na-apụta iche na ọ ga-adịgide there forever. The life is divided into seasons. And anọkata enwe dry season, anọkata enwe wet season. And then when we figure adịlị mmadụ mma, when we figure anọkata ọkpọchie ọ na-eme na ndụ onye ọbụla. Nwere onye nọ n'ụwa ama nga begin. Oscar sị ụmụnye gị na mpe Queen Elizabeth. When we ga anọkata ife change, ife amadịzi otu o si adị. So onye ma ife mgbe ahụ ife na-adị ịnwere ọrụ ị na-alụ, ị na-apụ, ị na-abata, ị na-azụ afọ, ị na-afụ ulu. Onwe ife God na-eme expect na ị ga na-eme mgbe a. Ife kwesị ka ime n'ụlọ Chineke ebe Chineke nọ ka barụ mee ya. Ilikwa na nke Chukwu. Welu nke Chukwu nye Chukwu. Verse ya nke ga verse n'ụlọ ụka. Mee ihe niile kwesị ka ime eji na ego a na-eli sọsọ n'onwe gị na-eme sọsọ nya ụfọdụ oge ifu ọbụla onye na-eje aṅụ mmanya mgbede ofe aka ọ na-aṅụ mgbulu ebe ọsị nye onye ọbụla one bottle ọkwụọ ụgwọ onye elisasi ego a ochie na ọ ga-adịgide otu a forever. Enwe mgbe ga-abụ oluo things change. So mgbe anwụ ife ga-echange, ife God mere expect bụ na mgbe anwụ ife dịrị gị mma, that you must have preserved enough that will now sustain you when things change in your life. Ọ na-eme na ndụ every individual. So na anyị na-study ihe Joseph mere ebe a, you can also be applying it in your own life. At this time, ego na-abata gị aka, don't mess it up. Eji na ego data, wole ana eji ekili ife mamara n'internet, na-ewestie na nkịtị na-abụ na-amago ọkada na-alitu ebe ị ga-eji okwu je, ebe ị ga-eji bọs ga, ịrapụ bọs bụ 50 naira, je banye ọkada 200 naira because they feel na ego dị gị n'aka. That is foolishness, that is stupidity. Ife niile anwụ ị na-eme ego ọbụla ị squander tata, ị ga-emesịa kwụọ ụgwọ echi niile ọkụwa si dị. For every wastage, every useless means of spending money check it sometime in the future. You must pay for it sometime. But for every wise investment you make today, if obuni iji amamihe weluche we meta, ị ga-eli ulu echi niile. If obuni deprive onwe gị taa ka echi gị wee kala gị mma, ị ga-emesịa lie ulu tomorrow. Ị na-ene ndụ ndị mmadụ anya. Ife na-akpata some people ji abụ ụlọ dịka asị na ha dị poor. Digide poor, from being poor to miserably poor to over miserably poor. But because they were just living their lives anyhow. Anything goes. You know, no digide poor from January to December, from 1920 to 1950. Onye ọbụla na-enwe opportunity. Ụfọdụ define poor, P-O-O-R, so no, passing over opportunities repeatedly. Opportunity na abelia ogeji we mefe ona pass over those opportunities. Where you passing over opportunities repeatedly, P-O-O-R, man no nya the destined to end up in poverty. Iga amalele when it is your wet season. Iga amambe odika gasi na obelifi iga modika ego abata gị n'aka. You must use it well. You must invest it well. You must think well.
You must open your eyes and then know whether monwelu anikwesi ki ije go igo ya ma akwụkwọ ya debe. Ụbọchị ife sieli ike ijele ani anwa wele ege we bidokwa life ọkụ wasi a walk. Mana ijeje welu ego ikwesịrị ijije go ani mobile vessel we wele we je golu moto we na anya moto anwa ya emesịa lose value. Ụbọchị ife ga-esi ka ibupụta moto anwa ka ile onwere ya ekwego moto a o nwere mmadụ na-abụ na-azụ company na one of the churches in pastor go. So hazugide company onwe families na account fa na ego dị ha wee sadi aka fa ke ha wee sị ka ha golu moto ka ha je go jeep onye agolu jeep onye egolu jeep actually go mgbe ọ dị ka ebe 2.6 million or so ha wepụta 5.2 million then sị ka ha wele ya golu moto ofu onye welu nke ha ifefa na abụ mela agree ka fa golu moto so onye nke a welu nke je golu jeep nke ọzọ wepụta ego a nekata ego anya sị jeep and ha bụcha bachelor of Arab Bengal no one ha ka dị young o welu that 2.6 million wele je mgba ka keke pụtara ọfụ wele je chia keke a na-ele keke mgba 110,000 wele ya chia keke 20 you know pụta keke 20 afọ o wele nyesi ndị mmadụ na higher purchase that is onye gị ofu keke ọgwa gị ego onye ga na-akwụtali ya in a week ịkwụta ọbụnogo keke 110,000 then ịgbata 150,000 ibuluzie the keke amụrụ m na aghọta the 10 so mmadụ 20 now 150,000 150 ga nwere ya na gain onwe na ha niile bụ just 50,000 times ya by 20 anwa ị nweta gain 1 million naira by the time o mere ya 2 years 3 years ọ covergo ego jeep anwa onye a na-anya amụrụ m na aghọta the 10 so after about 5 years one bụ na keke dị n'ụzọ na ndị onyela aka ndị keke anwa bụ isi ndị mmadụ ifu ka ndị mmadụ si ekpe ekpere na-asị Chineke gọzie gị ndị anwa niile bụ sons ya ndị onyela aka ha na-ekenie and then after 5 years o jezie goluzie jeep kalịlị nke onye nke anụmanụ anya ugboro mma and still ka nwekwa investments dị iche iche amụrụ m na aghọta the point na-eme ka ebe a mana onye nke na-ije golu jeep anwa onwere onye onyere aka by 5 years anwa jeep anwa apụgo n'egwu onweghịzi ife eji akpọrọ onye nke aka bidozi aka mebe big man ọkụwa si aga you must use your brain well ife Joseph na-eme ebe a he was now preserving the riches dị na Egypt ọ na-apa aka ya maka normal na 7 years ogani na begini na abịa n'iru. Okay, now then verse 54 we're saying, and the 7 years of dearth or famine began to come according as Joseph has said, and the dearth or the famine was in all the lands and go wedding obodo niile, but in all the land of Egypt there was bread. Ifolia oganianwa Joseph kwuru na ọ ga-abịa wee mesịa wee bịa mgbe ọ bịazịa o nwere ebe afụlụ nni n'obodo niile mana ịbịa n'Egypt nni eme gịnị nni gba kasa. Why? Because enwe somebody na-eche echiche nọ na Egypt, enwe somebody fụlụ echi nọ na Egypt, somebody that saw tomorrow and decided to invest into his tomorrow. On Egypt. So ịbịa n'Egypt nni ju ebe anwa. Now verse 55 wee sị, when all the land of Egypt was famine, onwe ebe olu na ịbata na family ọbụla nọ n'Egypt ifu na nni ha agwụgo onye ọbụla elichago ndị nke. When all the land of Egypt was famine, the people cried to Pharaoh for bread. Ha jekwula eze biko nye anyị nni agụ agụgbu anyị. Then Pharaoh said to all the Egyptians, go to Joseph. Jekwulunu Joseph. O wee sị fa, whatever he said to you, men gịnị do it. Ịmara ihe ọbụla ọsọ unu mee unu eme gịnị unu eme ya. Ọkwifu Joseph wee ịma enwe ụgani n'obodo, then enwe somebody nwere nni ọ ga-enye ndị mmadụ ma ị laikiri ya ma ọ na-laikiri ya onye anwa abụrụga eze obodo unu because o ji ego o ji nni. Ilu n'ugwu Hausa every Friday enwe ndị a na-akpọ amajeri fa na-eme amajeri febulusi efele na-agụ egwu mawụra wee kafa sago egwu a mawụra ọ na-atụfa mba egwu afa agwụrụ ya bulusi efele ebe kafa na-eje be ndị alhaji eje ebe alhaji nke afa na-akwụọ na line a na-eche ka alhaji bịara na-asị ya ranka dede then alhaji afọ onye na-ele nwe ụdị bred ha na-ele ebe a kpọ onye bred bịa enye ha niile bred ofu alhaji akwụ ụgwọ fetu alhaji afa ranka dede then ọlụ ndị alamajiri abụ ịdị na-ata bred alhaji gota emesịa alamajiri adị eche echiche maka echi uchi ọ tara na bred a
otu the man afa ojewalo na-echekwa na echi na ọla ndekwa tukwu ya afa nalụkwa ya bread. Na ife anwafa na-eme ọ dị awọk iwe ọcha alụmajiri a o mesịa tonu ọnwa ife ọ ga-amụtakwa abụ alụmajiri ya na-ayọkwa bread. Mana ala ha ji n'ime ife oluo kaba arụ tinye ụmụ ya na skuul. Ụfọdụ ife macha ife marụcha na fa na-ese nche ụmụ fa ife n'obodo oyibo sef aje gụọ akwụkwọ. So ala ha ji lụọ ọmụta ala ha ji alụmajiri lụọ ọmụta alụmajiri. Before ife alụmajiri mụtala ala ha ji ma na nwa anwa pụtalụ tetalụla si mba o na ọma adịla ya ka ọ dịrị ndị a ochebe echiche maka echie strọgụba maka echie sit from that environment break out. Otu a ka life si awọk. Ọ bụ na gị nwa anọrọ anị chee echiche maka your future chee echiche maka echi gị ọ dịrị gị ka ọ dịrị nna gị ebe nna gị endi ebe anwa. Mana ịpụtasị no way na ihe na-eme na family ihe na-eme na ọma adịrị gị otu ọ dịrị ndị ọzọ and then you break out and you start thinking of tomorrow. Chebe maka echi, chebe maka 5 years time ebe ka mma nọ, 10 years time ebe ka mma nọ, 20 years time ebe ka nga nọ, and then you begin to do something today that can help you change your tomorrow. In Maloni ga-enwe a future the very bright. Joseph saw tomorrow and he decided to invest on that tomorrow. Oh ya bata mgbe frozen in Egypt niile ejekwulu Pharaoh lụọ ọlọfa Joseph aka. Even Pharaoh could not do what Joseph was doing at that time. Pharaoh enwero the skill, onwero the capacity to preserve food ụdị Joseph nwere ya. Now Egypt niile bụzi Joseph ka a na-ene anya because ọ Joseph ga-ekwuzi ihe a ga-eme. Onye ji ego bịa na-determine otu ndị ọzọ ga-esi wee mee na ife ndị ọzọ ga-eme. I pray for you in your generation, may heaven bless you with good money in the name of Jesus Christ. Chineke nye gị ọgụgụ isi, nye gị empowerment, empower gị so much na ọ bụrụ na o nwere ebe afọ nni abịa na be gị na-aga afọ nni n'aha Jesus Christ. So verse 56 we say no Ghanaian one brother son Egypt called it. Come on, the famine was over all the face of the earth. Nya the then known world Mbawa. Ogania we gawani ne buruburu. And Joseph will open up all the storehouses and then sold unto the Egyptians, and the famine waxed sore in the land of Egypt. And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn, because that the famine was so sore in all lands. So as at this time, Ogania against to go everywhere. Where is it? Man, akona the need in Egypt. Akona need in Egypt. Need in Egypt. Need in Egypt. Onye nola ni chiche. Mefe makechi. Onya wage one advantage over ndejo nafa. O when they today ne eat their tomorrow ta. And when then na ta echifatata. Na otu ese atọ ka n'ube otu aka ose ata fuchi ya gbam and ọ chọrọ ịma kịta anụ a na-akụ ọka na-apụta enwe ndị gị uchefa ga-agwafa ịta ọka tọọ ọka ịtafọ nke ị ga-akụ echi. Enwe ndị ọsọ ọka dị talụ na ọka gaba ọtakpọ ha niile gbam next planting season ọ mafụ nke ọ ga-akụ. Onye nwere uche na-eji nwayọọ were eli nri. Ọ bụrụ obiri na ifuru n'ilie, ọ bụrụ ifere na-ebutere gị ilie, ọ bụrụ anụ ọkọ niile ebutere gị tacha ha niile. Ebunye gị ine anya lichalụ onye ga-adị gị mma na rapụkwa ndị ọzọ. Ife ndị mmadụ na-aya taa bụ ifefa li n'ọnụ. Many people, that's what they are suffering from today, bụ ifefa lite n'ọnụ. O nwe position ị ga-anọ ka nwere otu anọ kịta ebe ọbụla ije a na-agbalịsịa ebute nri, ebute mmanya, ebute nka then ịdọbazi afọ dala ha niile mee gịnị ịya anwụ n'oge ga-eluru ụsa akpịlị. If ever na matter the discipline, but in it's because inside you, the more you eat it, the more you are creating problem for your future. Survive, you must discipline yourself today. If you watch your every morning, I shall not die, I shall not die. He must die because now if only goes in
But you have to be disciplined. And if I know Joseph was disciplined. In the midst of plenty, he had the capacity to preserve all discipline. It takes discipline to save. It takes discipline now. He can fuego, it's an man give debe, if you sent, he can go sent. Today, our youth, you cry for them, you pity them. Perfume and 15,000. What a clean on university, Golian Bahanaro, saying we had no poison coba. Makodia for perfume man and which I put on ad. Then only papia can pocket money. Neje go perfume 15,000. Onya what they come with future. What a future? What a future? I'm telling you, he on a squander tata. He will end up in poverty. Onye my friend nekwe kora. You don't compete with anybody. You just buy 20,000. You kunye 50,000, and yet he can on a secondary school. If only a mental problem. So obuno onye choli nyelongwe aka. Don't look at people. Tell yourself now, my future is more important than my today, and then you start investing in that future. Oh yeah, before never obodoni na ba no gane now. Now, man, Joseph well in Egypt, and the Pharaoh rapper Joseph well like a game like engineer me well now can I say as a page ebo munde Joseph no Genesis chapter 42 verse 1 Bible where say when Jacob now saw and the brother no that he saw, he also heard that there was corn in Egypt or no name well or can in Egypt. Jacob was somewhere. Why do you look one upon another? Can you go never kill your wound? Oh yeah, let's happen also in Egypt. Go to Jagotoka, Kai for Kai Yelina buying. Now, on the Fakifo was said, the same Jacob no me now. I'm not gonna go. I'm going to go for effect. Kita ha nugo na ebe welu nibuna Egypt. Ha moro no nyanwa no Egypt tam. Bo nyanwa. It lost some time ago. One day, no nigga, Megan, Boysian and them. So before no knock at Egypt, I like apostle. Now, verse 3, where see Joseph's 10 brethren went down to buy corn in Egypt. Now, verse 6, because of time. And Joseph was the governor over the land, and he it was that sold to all the people of the land. And then there's a first encounter between Joseph no munye kumunye ne luni Egypt fafu governor imana ibian Egypt o nwere odi akwafa na eyi then nwe odi afọ no Pharaoh na nwe ka si aka avo ha na aka avo otu a nwe ka na eme otu a mee otu o nwere odi ogbufa na egbu you know o nwere di fe ga emekata n'ụwa gwa ụmụnne Joseph ka aloba nlo n'ụwa. No, onye abu governor ebe a bụ nwanne anyị nwoke bụ Joseph. Onwere ko esi bọtafa n'obi n'ụwa. So mana ozigbo land, look at that verse 6 again. Joseph was the governor over the land, and he it was that sold to all the people of the land. And Joseph's brethren came. Ozigbo fabialu, gini ka fame? Gusieke, they did what? They bowed down themselves before him with their faces to the earth. Hanine for na Joseph ozugbo hanine mado 10 hanine la ya flat budiru nani. Verse 7 where say and Joseph saw his brethren oro Ruben defa oro Simeon defa oro Levi oro Isaac defa oro Zebulun oro Gad oro of fachakafa yasanani bowing before him aya nyanwa kwoloto okwote keneze. Bible says when he saw his brethren he knew them. Omalo na ndi abu munne na elepa sanani. But he made himself strange to them, and then he spoke roughly to them, and he said to them, whence come ye? And they said, from the land of Canaan to buy food. And Joseph knew his brethren, but they knew him not. Verse 9 where it says, and Joseph remembered the dreams. Can barely get back. Quick forget one. Vision God, they will come to pass in the name of Jesus Christ. Begin to have high dreams for yourself. Begin to see yourself in positions of authority. Jesus Christ. And
Joseph vocalized his dreams. One day, and then when he saw them, he remembered that dream. I have uku oka. Okay, or if I'm about sun and the moon and stars, everything now boys and then look at it coming to pass now. Now I pretend there, he began to speak roughly to them. And then if it was men at that verse 9, I said, no, but spies. You are spies. No, but spies. No, the idea netako buda is where they look at verse 9. Joseph remembered the dreams which he dreamed of them and said to them, you are spies. To see the nakedness of the land, you have come. And they said to him, no, my Lord. My Lord. I say, I bet to buy food are your servants. Your servants. Over and over again. Joseph, we are your servants. My Lord, we your servants. My Lord, we your servants. I wish now something game at this point. No. Joseph de ha. Man, unfortunately, farmer. Kapekwa get belows. Rapo level up on ata. Anywhere get punike luna ha Jesus. God will take you to a level you may expect in this life in the name of Jesus Christ. Heaven will back it up. You will discover now very, very soon things will begin to change in your life. Everything about you begin to change for the better. I decree over you, your life must take on meaning, must become exciting, must change for the better in the name of Jesus Christ. So, Faneti, your servant, my Lord, your servant, my Lord. Habido Sabanasisa. In verse 13, Hebrew Kobe Fajorofa. Your servants are 12 brethren, the sons of one man in the land of Canaan. The youngest is still with our daddy, and one is no more. I will say, okay. Say now, one and then daddy, okay. How do we prove volume no na bro spies? Ono ga na mebulo phone ni mono. Ono ga one more phone me apolo tinye na prison. Onolo nanga then ona na jepota nkobela anwa ono pota nkobela ewe malo na ifunu na ekwu be ezekwu na bro spies ikekwula otogwu ha ka na ekwu ha onye oda si kpokolo ha niile we fa na nga wam anwuko ha niile yam na nga fa kocha ya 3 days no longer na verse 17 verse 17 and he put them all together into ward they mean into prison for how many days? For 3 days. Okay, for 3 days. But no make sure honey live in their family. So Papa first say had go talker. Now wonders, can you see fetches in there? Phone had run back, ask about phone. Or guy if I no longer watch punkete. No ganyem will not going to choose onye gan on and gam. Oh no one, but who get you walk out, new knocker, new ni onana, Jebgalo Papa no senaga do knock adendo. Mananko Belawa, ono got put here by all my name fair, and we're man on our bro spies. At that point, after 3 days, he kept a lot of Fabulous the table went for tack. How to not blame when it's an obri 5 million 1 okay, Diana Belano no way. It's one obro when they want to believe in a law of karma. I said no law of karma now. If he metal Ghana, you know, it's so good. It's the short obri before the man. If I was the name Hana to Zale, look at verse 21. And they said one to another, we are verily guilty concerning our brother. Our brother Joseph, in that we saw the anguish of his soul. When he besought us and we will not hear. They all makiaka this distress you are saying. If I don't verse 22, Ruben was as if I this boy, against this boy, and you will not. Therefore now, behold, his blood is required of us. Oh, Balia, Nesualia Niketa. Ima o nwere ụfọdụ ife ọ dị adị mma mmadụ ibi ndụ na-ajọ omume ọkwa ifo sin mehie ọ dị adị mma mmadụ ibi ndụ na-ajọ omume ọ bụ na ime onwe ife okpukpọ gị n'ụzọ ị na-aga kịta n'ụwa okpukpọ gị n'okwute ime anyị ime otu ahụ uche ga-agbalịba isi kwa fon ọ bụrụ azụ ma ọ mee nje egolo n'ofe ka ụkwaji I never invited no one. Any little thing, no big. It's my brother say I sell my okwaji. So, ajo mumena consequence. A play for na melody. Obiga gaba isikwonobre ha. And to ha na men there ba. Their consciences were pricking them. So it's all bala Joseph na ahontai ha. Manakafa na ekwifa verse 23 sila ha na say ha na susu Hebrew.
ha amụrụ na Joseph na-anụ ihe a na-ekwu. Look at verse 23. And they knew not that Joseph understood them. Because Joseph ga agwafo will interpreter na agwafo okwu, but interpreter ya na-asụgharị okwu ha na ha. Odere arụ na ọ dị anụ language ha. Mana ha amụrụ na ọ na-anụ ihe niile ọ na-ekwu mgbe akọ na okay, so uno plan chale ha nwa plan wee chelụ m, he was just hearing. You know, after all said and done, and we may agree, not Simeon ka ga-ejide. Now Simeon ga no longer. So verse 24, and he turned himself about from them, wept, returned to them again, and then coming with them, and then took from them Simeon and bound him before their eyes. Oputa Simeon ke ya muniru ha niile. Mmadụ nwere ike jụọ sị gịnị kpatara na o jidere Ruben, maka Ruben bụ diọkpala. Why o ji rapụ diọkpala je jide the second person? Because na diọkpala ji ọnụ ya wee kwuo na nyolo unu emena gịnị unu emechisira this boy ike. I say okay, so in your fajo, therefore I spare you. Ngwa second in command oya n'irufa ofio ya mụ kechasịa ya kpakpakpa wee kwali ya yom kwanye no ngasa kwada bazar ndị ọzọ na ban. Now mana onwere ife o mere fe ebe a onye fe ọka ego nefa ji mana welukwa ego ha chikwa ya n'ime akpa ha wee sị ha na bazia mana fa mụrụ na otilufe ego n'ime akpa. Ọ ka hapụzi n'ụzọ ofu onye wee chọọ ka o wepụta ọka nye their ass nye anyịnya ibufa. Onekwazi anya fụ na ego dị na akpịa. O wee sị ndị ọzọ nekwa na ya nekwa ego m, ọ dịkwa ka ego m dị n'akpa m. So egwu tụbakwazi afọ again ya na onye nke anụ afụrụ ego mgbe fa ji nalụzi na befa ka fa kọzialụ papa fa ifefa na ife je ha na-akọrọ papa na ije anyị dị egwu. Short now the man who the Lord of the land. Now verse 30. Okay, verse 29. And they came to Jacob their father unto the land of Canaan and told him all that befell them, saying, the man who is the Lord of the land spoke roughly to us and took us for spies of the country. You know, Kobazalia experience if I cause we say the worst of no sees Simeon. We see the woman I got put Benjamin before Okweta na anya brought spies. Papa said no go area. Onwe di fege mekata ka Benjamin nka ji agugo onwe maka ọnwụ Joseph. Onwe di mekata ka mkponye unu. So I said, well, obukwa ni kpere Benjamin onwe okwe ka echi ya n'obodo a na the man say na bụ spies. Man ifo mi bụ na Simeon ga atọ ebe anwa. So if I can kwusizi uluze ka Fabia ka fa rupuzi ọka fa gota n'Egypt. Onye rupukwazi ọka nke onye anya ofukwazi ego na akpịa. Look at it. And it came verse 35. And it came to pass as they emptied their sacks that behold, every man's bundle of money was in his sack. Now how could they say, praise the Lord, they got it, they want to buy. Instead, look at it. And when both they and their father saw the bundles of money, they were afraid. What is happening? This man, if for mistake, well, Papa Fakwafa, you can never go with Benjamin or Baru, no go area. However, Oteraka, Okafaji Gota, Megini, I go where again. Verse chapter 43. Look at verse 2. It came to pass when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, that their fathers said, go again, buy us a little food. I say, I'm going to buy Nigeria unless we got Benjamin. The man now there's nothing that Uncle Gebufa no born after Egypt. So the man will decide they were the man in verse 8. Verse 8 where Judah no will say, unyem this boy, come can nambe, obona ma bochataria, getting one man, getting the me. Judah said to Israel his father, send the lad with me, and we will arise and go, that we may live and not die, both we and thou and also our little ones. I will be surety for him. Of my hand shall thou require him. If I bring him not unto you and set him before thee, then let me bear the blame forever. After all said and done, Papa we for Benjamin. Now kafana ejezi if I was on melobona, how will look gawa any chialofa. They took double of their money. Look at verse 12. And take double money in your hand, and the money that was brought again in the mouth of your sons, carry it again in your hand. Peradventure, it was an oversight. Take also your brother, and arise and go again unto the man. God Almighty give you mercy before the man, that he may send away your other brother and Benjamin. If I be bereaved of my children, then I am bereaved. This man of Jacob may send this boy out of anguish of soul, or a question of omazi hogeme mana ha ga-elili nne n'ụlọ. Okay, for go
I pray for you. Nema not a situation. Ebe ago making Nema what to do. I pray for you. You will never get to that level in the name of Jesus Christ. Because ago neme madu may hope baby no mamenata no one. If it's in him, when hunger comes and keep knocking on your door, Imam will option. Oh yana pada ufodo watch ya onwe Solomon be one time. Wine abu. Bo asrabu prostitutes. I'm not look at that story. Because of Ogani, her main plan was okay. Give one bottom wage, kai see wage lie, Elise wage, then a lian one kem. Obria. Then of course if we just donate and we have melomado donate and warm on for say William make pepper soup. So Mana look at okay iluona mgbe Chineke na-agwa ụmụ Israel okwu na Deuteronomy chapter 28. One of the things ogwa fabo cause game suffer ma ọ bụ na fa disobey God bụ na time will come when you people will eat your own children. Bunu ge ejide nwa unu lie nwa unu elie because of hunger. I pray for us again. Now hunger will never lead us into doing what we are not supposed to do in Jesus' name. Okay, in case Solomon but just na odirebuli edinebu obro donation komelia. On another instance, Kamadu will nye will na case in case Solomon. Now look at chapter 43 in na verse 16. If you go to Benjamin Suwe Bianiru Joseph, Bible says, and when Joseph saw Benjamin with them, wow. He said to the ruler of his house, bring these men home and then slay and make ready, for these men shall dine with me at noon. Munafa geli koni na my dining room. He was happy enough from one year, okay, the same mother, the same father. Now look, just put up on my dining. Sienu no is bote ni munafa geli na tebuta. So Bagwa asked if Biaga Obrebo no before Konagano, Biaziano, no Gavata na dining room, Joseph, governor. Kamafagade happy, verse 18. Look at it. And the men were afraid because they were brought into Joseph's house. And they said, no, because of the money that was thrown in our sacks at the first time, are we brought in, that he may seek occasion against us and fall upon us and then take us upon men. And our if we have a conscious hand, our wafa. Oh, I have one okay, go on. I Ginatia, Kamuka, which was a cotanya. Oh, be funny and I got afu. Manahamaro na the man anekwi ha nwelo ezigbo obi na ebefano and ochoko me ka ifedele ha na mma o ajo omume ha bife na hunt ha imekpele gị in this life obu no nwelo anything ni metal before o dị ka ga asị na hunt gị confess it, forsake it and then move on with your life. O nwere ihe dị ka life with good conscience, life with pure conscience. Onye obuna conscience gị na-epriki gị onwe ihe imeta na hunt gị, you can never move far in your life. Oya before bara Jesus na ebelai, oya before Jesus bia mera n'enu obe. One of the greatest things Christ melai bụ no meka akwụkwọ ụgwọ mmehie anyị niile gara aga. So, obgoro ni email abortion, azumi ni email abortion, you know, na iwufuru obala, ibulu mmadụ, ime whatever. Obara Jesus na emegini, asacha gị pụọ na ote, Bible say na ihe ochie emego gini, agabigawo. Then he wears a new conscience, where better, whatever is happening today, man obura as a result of a film before, na Jesus akwụkwọ ụgwọ mmehie gị ochie. Ndị a n'ebe, they are carrying the load of their sin, and that load of their sin was what was still haunting them. So each of them hesibife obifa kana agwafa no ajife na achi me ha. But na palo ko no lieni obifa na agwafa no de maka ego a return line. They were still burdened by their conscience. I pray for you that your conscience again God offloaded and all God guiltless, and the blood of Jesus will wash it and cleanse you in the name of Jesus Christ. So at the end of the day, before Joseph verse 26, when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and then they bowed themselves to him to the earth. And he asked them of their welfare and said, is your father well? Is the old man of whom you speak, is he yet alive? And they answered, your servant, our father, is in good health. He is yet alive. And they bowed down their heads and they made obeisance. Now verse 33.
verse 32, sorry. And they set on him for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians which did it with him by themselves, because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews, for that is an abomination unto the Egyptians. And they sat before him. Nezekosi debelfa kosi renji ha na table. Nyamwabu Joseph jiwa dozelfa otufa si weto. You know, okponyo si Ruben ngwa genwa, ngwa Simeon ngwa, Levi, Judah ngwa Sakala, Zebulun, Gad, Naphtali, Dan, Asher, ngwa Benjamin. Dozelfa otufa si talk. They were surprised. Now, look at it there. His verse verse 33. And they sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth. And the men marveled one at another. They were surprised. So they marveled. And he took and said messes unto them from before him. Manna, Benjamin's mess, Benjamin, was 5 times so much as any of theirs. If you Benjamin times 5. What is happening? What is happening? Very, very soon. Jesus Christ. Everything about you, everything written about him is great. Greatness, mystery. People will marvel at you at the extent that the hand of the Lord will take you. Confusion when they around. People will look at you and they will know that the hand of the Lord has done this in your life. Can I hear a good amen? So as far as someone Joseph, if my Lord, your servant, our father, your servant, I like him the scenario Joseph operates. My Lord, not for servant, not for papa and servant again. Everybody. But Papia Anna say your servant, our father, is in good health. Papia Agunya again a servant Joseph gonna Agunya. So everybody in their family, Hanine Kwetago na Joseph. So Onya Anna say loin I am a beloga gano where manifest. Lawa or manifest look or not manifest right now. So when the mother neganya. Odika kasini irugande roki iruone gemesa bulu nuku mmadụ. Odika kasini na ofitrogi ibu nuku mmadụ. Don't mind them. God will do it in your life. And the same people are onukulu njo gemesia biakuo manebe no. Can we stand up on our feet? I decree over your life that the hand of the Lord will never depart from your life. You don't look like it. I'm not to anything important. Joseph. God will bless you. God will give you a house. He will give you a home. He will set you up on high. He will make you to be among the people that will shake and that will move this society in the name of Jesus Christ. Let it come to pass over my life. The devil cannot scatter it. Demons cannot work against it. Principalities and powers cannot scatter. They cannot scuttle what the will of God concerning my life is. I'm not going to go to this prayer point. When you can again say after me, onye nwem na Chinekem. Ebuno bigi we nyendom. Oga abia na mmezu. Ekwensu enweghị ihe ọ ga-eme maka ya. Ndị mmụọ ọjọọ enweghị ihe ha ga-eme maka ya. Ndị na-agba ndị mgbasị enweghị ihe ha ga-eme maka ya. Ndị amoosu enweghị ihe ha ga-eme maka ya. Ebe ahụ isiri na m ga-elu lili ya na ndụ a n'afa Jizọs Kraịst. Meghe ọnụ gị kpee ekpere a Chineke anyị na-ayọ n'isi onye ọbụla nụrụ onu anyị n'ụtụtụ a ma ndị nọ n'ebe a ma ndị anọrọ n'ebe a ebe ibu n'obi na anyị ga-elu ihe ahụ i gosiri anyị gbasara ọdịnihu anyị Jehova anyị na-ayọ mee ka ọ bịa na mmezu
ndị amoosu agaghị akwụsị anyị ilu ebe isi na anyị ga-elu. Ndị dibịa anya nzu agaghị akwụsị anyị ilu ebe isi na anyị ga-elu. Ndị na-agwọ ọgwụ ha agaghị akwụsị anyị ilu ebe isi na anyị ga-elu. Ndị na-ataji anya agaghị akwụsị anyị. Ndị omekome agaghị akwụsị anyị. Ebe ahụ aka gị kpa anyị were na-aga, ị ga-akpọgide anyị wee luo na anyị eluo ya. Anyị enwere any apologies to the devil. We have no apologies to the enemy. We shall get to where you have destined us that we will get to in life. And Lord, when we get there, we shall be celebrated. That is going to be the story of our life. In the name of Jesus Christ. I pray now for Jesus. Again, I get better now. Ndị ilo niile nkata ọbụla ndị ilo na-akpa megide anyị ga-aghọla anyị stepping stone to our destiny, to our getting to our point. Ife ụmụnne Joseph ha kparịa nkata na-asazi n'ọnụ mgbe ọ na-ebe akwa eyi ya o metụrụ anyị n'obi, ha na-enyezi akọzi atọ onwefe ụta. Ha mụrụ na nkata niile anwa ha kpa bụ ya bụ stepping stone Joseph ji wee ligoluo n'ebe Chineke kpụ ya aga. Ihe ọbụla a na-atakọrọ gị na-agbụkọrọ gị taa, atụmatụ niile a na-atụ megide gị today, all of them ga-aghọ stepping stone that will fast forward you to your miracle in the name of Jesus Christ. Say after me, onye nwe m na Chineke, nkata niile ndị ilo na-akpa iji wee megide m, convert ya to stepping stone that will push me to my destiny, to my miracle, to my place of celebration. In the name of Jesus, open your mouth and pray now. Father, we pray. Every antics, every devices, every scheme, every scheming, every schism, if any nebu nkata ndị iro na-akpa iji wee kwụsị anyị, iji wee mee ka ihe ghasanara anyị, anyị ayọ onye nwe anyị, convert it into stepping stone. Ya bụrụ ihe anyị ga-akwụ n'elu ya wee gbalụ ọsọ n'ebe anyị na-eje. Ya bụrụ stepping stone that will push us to our destiny, push us to our place of miracle, push us to our place of celebration. Chineke anyị na-ekwerere gị maka na amara na ị pụrụ ime ihe niile. Kwara anyị gaba. Onye iro na-atụ atụmatụ iwere ya na-emere ihe mgbakwasị ụkwụ wee luo na n'elu ebe isi na anyị ga-elu. Daalụ nna anyị nke eluigwe maka na ị bụ Chukwu na-aza ekpere. Ka a sọpụsara gị onye ezi omume. Anyị kpere n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. One thing going for Joseph bụ na Joseph stood on righteousness. Ọ ka kwụ n'ezi omume ya. Eziokwu na ndị a mejọrọ ya, mana onye si afa ọka ha welukwa ego ha tirikwala ha n'akpa. You know, eziokwu na ha mejọrọ ya, mana ọfụfa dozielu fa banquet, kpọọ fa buffet, si ha bịa lie na dining ya. You know, o debele fa mess, debele fa ndị nye fa mmanya. Eziokwu na fa mejọrọ ya, mana o ji ife ọma wee na-akwụ ụgwọ ife ọjọọ ha mere ya. Ihe anwa bụ a mindset. Anyị ga-ayọ Chineke kụziere m n'ala ndị dị ndụ iji ihe ọma wee na-akwụ ụgwọ ihe ndị ọjọọ ndị mmadụ na-eme m. Dị mụ a na-eme m ihe ọjọọ, dị mụ na-eji ihe ọma na-akwụ ya. Dị mụ a na-eme m ihe ọjọọ, dị mụ na-eji ihe ọma na-akwụ ya. Maka na mgbe na-eji ihe ọma na-akwụ ọnọdụ ihe ọjọọ, mgbe anwa ka gị bụ Jehova ga-eji na-akwara m ụzọ. Ana m agbagozi na-agbago father and father and father. Are we ready to pray that prayer? Okay, let me just pray for you. Chineke, nyani this mindset in your Joseph. Lord, we pray that you will help us to come to that level where we will use good to pay for the evil in the mother mind. The mother na-ata na-agbụ anyị n'anya, na-ata na-agbụ anyị n'obi. Anyị nwa na-achị ihe ọma anyị ga-emere ha. When we repay them good for evil, then God, you will continue to open more doors for us. You continue to take us higher and higher and higher. In the name of Jesus Christ. Wepụ ihe akpọ revenge n'ime anyị, onye eme anyị anyị abụọ, onye eme anyị anyị tit for tat. Wepụ ya n'ime anyị, ịdị na-anụso ha ọgụ bụ ndị na-anụso anyị ọgụ. Chineke kụziere anyị not to pay evil for evil. Holy Spirit, it is only you that can do this in the life of a man. Kụziere anyị to have sweet memories, sweet heart. Obi na-atọ ụtọ, na-achọsi ife ọma ọ ga-emere ndị mmadụ. Anyị na-ayọ ka inye anyị amara dị otu a. Ka ewe nyezu aha gị otuto. Ekpere anyị bụ n'afa Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Wetuzi aka gị. Chineke, anyị na-ekele gị maka ụbọchị taa. Anyị na-ayọ onye nwe anyị dịka anyị ga-apụta ka i duru anyị wee gaa n'ihe ndị ọzọ na-edela anyị meta. Onye ọbụla na-esoro anyị n'ọgbasa ozi ọma gọzie ha niile. Ihe anyị fụ mere na ndụ Joseph kwee ka o mee na ndụ onye ọbụla ketala oke n'ime ozi ọma n'ụbọchị taa. Debe anyị n'ebe a ga-anọ na-ekirizi ndị ilo anyị ekiri. Debe anyị n'ebe a ga-anọ n'elu, ndị ilo anyị anọrọ anyị naanị. Chineke kwee ka nke a bụrụ our portion.
anyị na-ayọkwa ụzọ ọbụla mechiri emechi na ndụ anyị were aka gị meghere anyị ya. Ọnụ ụzọ nke arụ isi ike meghepụrụ anyị ya. Ọnụ ụzọ nke agamniru meghepụrụ anyị ya. Ọnụ ụzọ nke akụnụba meghepụrụ anyị ya. Ka ebe niile anyị ga-abata bụrụ ebe iru ọma ga-akpọ anyị. Ekwela ka onwe onye ụchụ ga-agba, onye ga-anọkọta na-amacha ọsọ na-asị na ọ mara ihe tata ji wee dị so bad. We pray and we decorate today for goodness. Today shall be good for us. It shall bring good to us. It shall bring pleasure for us. It shall be pleasurable for every one of us in the name of Jesus Christ. And I got on sicknesses and diseases and infirmity are not permitted to enter into our bodies. Coronavirus cannot afflict anybody here. It cannot afflict us. It cannot get near us. We cover ourselves with the blood of Jesus. We make this decree from this altar that it is well with us. Morning, afternoon, and night, it is well with us. Dalu chukwu na-aza anyị ekpere mgbe niile maka na anyị ekpere n'afa Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Because I wept our offering. Blessed the name of God. We thank God for you. We thank God for everybody na-esonyere anyị. Anyị na-ekele Chukwu maka unu na-ayọ ka amara Chineke gaa n'iru na-abara onye ọbụla ụba n'aha Jizọs. Ka anyị lụta na Saturday, anyị ga-ajụ obere ajụjụ ka anyị wee mara ka anyị si esonye n'ihe ndị anyị na-akụzi, n'ihe ndị anyị na-akọwa na akwụkwọ nsọ. Ebumnobi anyị bụ ka ndị mmadụ mara stories dị na Bible and then robe ama nwee ike na-etinye na ndụ ha ka ndụ anyị dịka ndị nke Kraịst wee nwee ike na-agara anyị nke ọma. Chineke biko gọziere anyị our offering ebe anyị si wepụta kwụghachiri anyị ụgwọ, kwụghachiri anyị mmaji kwuru mmaji. Ndị na-esonyere anyị, ndị na-enwe ike emekwa offering through the internet, Lord, we pray in your mercy that you'll also bless them. Bless the works of their hands. Some of them are making great sacrifices just to see that they are part of this ministry. We pray that you will not abandon them in the journey of life, but that whatever they do, you will cause it to be prospered beyond measure. Bless us here also as we drop this offering. May you terminate our sufferings and then give us bright hope and bright expectations for today. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Shall we share in the grace together? May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu.